الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم أصلي وأسلم على البشير النذير محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. First of all, I thank the organizers, Muslim Channel, Uganda, for this opportunity. And I thank my colleagues, the panelists, and everyone, protocols observed. About Islamic banking, a topic which was put there was poverty alleviation. Indeed, this is what we are doing at Microfinance Support Centre Limited. Poverty alleviation. But government of Uganda, in its wisdom, invited the Islamic Development Bank. You know it very well. Uganda is a member country of Organization of Islamic Cooperation. This is a 57 member countries. Saudi Arabia, Qatar, Oman, Malaysia, Sudan, Indonesia, among others. Even Uganda is inclusive there. So IDB, Islamic Development Bank, has come to Uganda and set up its regional office in Kampala here in Uganda, among 5 countries in Africa: Mozambique, Somalia, Djibouti, Uganda. They are 5, but it chose Uganda to be the regional hub of all of those countries. Even Comoros, if you know about Comoros, about 95% they are Muslims. When you talk of Somalia, they are 9, in fact not 90. I'm teaching Somalians at Islamic University in Uganda. They said 100% Muslims. All of them, they are Muslims. But they chose Uganda. There is a reason why. By the way, before I can embark on Islamic banking, Uganda became a member country of OIC in 1974. And it became a member country of Islamic Development Bank. Bidonne ebigambo saagala kwogera mangu. Ngenda kwogera eddakiika ndowooza nsebo njogere mmeka? Ndowooza eddakiika nga 3 kuba obudde buyise oba 25. Saagala ziyisaamu. Ku programu mwampadde 45 newe mbanga bisobyemukko ne ngenda kuziri ku programu temunnenya. I will try as much as possible to be within time. But going back to the issue of Islamic Development Bank, we became the member of Islamic Development Bank in 1977. And Islamic Development Bank has disbursed USD since we joined in 1977 until today. It has disbursed USD 1.6 billion. 1.6 billion, not million. Si million za Uganda, si billion za Uganda, billion za USA. The United States of America. Abasajja bano bayina dola emu, nusu emu eyabwe mu Uganda oba oyagala kukyengisa. Weetaaga 3,700. Si 10. Si 10. Si 2,000, si 3,000, 3,700 ng'ogula emu eya dola. Kati ezo bakateeka mu Uganda 1.6 billion ze bakateeka mu Uganda. Oba wali walina calculator atukubisizeemu ziba sente mmeka za Uganda? Musooke mumbuulire projects mmeka ez'abasiraamu ze muganyuddwamu mu ezo sente. Zinkubisizeemu ze Uganda. Kuba twogera USD abantu bayinza okuga ne batutwalanga ndoza billion ze Uganda nga zino trillion ez'ejjenjero. Yes, 1.6 billion USD. Tukaaba bwavu bangamye njogere ku poverty alleviation. Era kyendiko mu Islamic banking perspective. Sente ezo bwe zibanga ziri wano Uganda
tuzimbye enguudo, tuzimbye obutale. Government bwe yazireeta, IDB bwe yazireeta mu Uganda eziyisa mu Ministry of Finance, neziyisa mu ekolagana ne Ministry of Local Government, yekulira obutale ne local governments wansi eyo buli districts. Tuli mu districts ze tukoleramu sente zino, districts 17, 17 districts. Of course temujja tulaba Kampala oba Wakiso kubanga siza abaavu. Abasinga obungi bayinza okugamba ti ye yekolera ludda wa IDB. Twalondayo districts ezisinga okubeeramu obwavu. Districts nga Bunyangabu, districts nga Ntoroko, districts nga Ajumani, districts nga Buyende, districts nga Kabarole, districts nyingi, districts ziri 17 ezisingamu okubeeramu obwavu. Imaamu abadde ayogera wano ebigambo bye ng'ayogera ku figures z'essente nga museka, kakati abanna Kampala okukuwa miliyoni emu terina makulu gekkolera gali awo. Ne mu Uganda mulimu ebitundu ng'omuntu n'omu emitwalo 10 afuna ekyokukola. Zezo districts IDB ziyavaayo nebanga gavumenti ezironda neziteekamu ssente ezo ze muwulidde ze njogeddeko waneeno. Ziri ssente mmeka? 9 triliyoni za Uganda 9. Bannange triliyoni kitegeeza biliyoni 100. Seeka wange oli munnabwayise Birali siwe kiri Kashiri Birali Kashiri yonna gyendira twasinkanayo mbadde nkujjukira ate ku Birali bwayise. Triliyoni emu erimu biliyoni meka? Wali ogikwaseko biliyoni emu wakwata ku meka ennyingi miliyoni yo gikwatako. Kati miliyoni 100 zikola biliyoni meka? Kiba kitegeeza triliyoni emu gye twogerako miliyoni meka ze wakwatako? Miliyoni. Does it sound funny? Miliyoni. Kati kiba kitegeeza miliyoni, Imaamu zayogedde miliyoni 9 ng'opanga miliyoni weetaaga bubandoozi oba obusozi miliyoni meka? 9 zeyakateeka wano. Why are we still poor, the Muslim community, who have benefited from this financing money? Lwero twogera ku Islamic banking abasinga obungi balowooza twakatandika butandisi byatandise wano president ng'asayininze 2 weeks back. Islamic banking has been a discussion in Uganda since 2008. Government government amended the existing laws, our existing laws. 2016, that is when the Financial Institutions Amendment Act was enacted in the Parliament of Uganda. The Financial Institutions Amendment Act. Bank of Uganda gazetted the Financial Institutions Islamic Banking Regulations 2018. We have been talking about this subject until they named me Islamic banking. I don't know. Everywhere. For me, I'm a sheikh. They told you here, Sheikh Kachope, we studied together. For me, I was in Medina. Okay, he was also in Medina, but he came after me, like a year. Was it like a year? Something like a year. Islamic University in Medina. And I was a sheikh when we are still in Bilal, conducting these Juma sermons. Naye bwe nakomawo wano nentandika okwogera ku bigambo bino bya Islamic banking ebituuti ebisinga obungi ne babinsijjako. Kwanze nga buli lwenyimirira ku kituuti kutuba yange ebeera yogera ku Islamic banking. Omusajja ono oba yabaaki ayogera ebintu tebijja na kuba wano. Waliwo n'abasiraamu abalagirawo tebisoboka kubaawo nga omuntu omu pulezidenti oba wa Ghana nga yakyali wano. Naye bannange bibaddewo. As we talk, I wanted to summarize for you the story. The government of Uganda has been flexible. No one should deceive you on this subject of Islamic banking. And government understands the subject of Islamic banking more than us, the Muslims. They have been championing it. Me, have been sitting with them for over like 8 years, sitting on the committee. They constituted a committee, National Committee on Islamic Finance, to amend those laws. Which law needs to be amended? Since 2016,
That is when that committee started. Until when the president assented on these laws, the last ones, the last batch of the tax regime, he assented on them. So government understands the subject. Government is flexible. Government is open to Islamic banking more than we do with the Muslims. So I just call upon you Muslims. Please let's embrace it. And at Microfinance Support Centre, at the Islamic banking. We started Islamic banking, the subject which my colleague wants me to talk about, in 2017. That is when we started, 2017. We have been lending money on Islamic banking principles. Government of Uganda has been borrowing from Islamic Development Bank since 1974. It is borrowing from Islamic Development Bank under Islamic finance principles. Under Islamic Bank. If you go to the Minister of Finance, Chintabula, Minister of Finance, ba permanent secretary abaliyo, ba commissioners abaliyo, nga basomesa murabaha mushara, basomesa bamaseka. Ninga you afraid. Basomesa bamaseka, murabaha ikola bweti, ijare egenda kola, istisna egenda kola bweti. Ningo musiramu tasobola kwatula kigambo ekyo. Istisna. Istisna. Musiramu tasobola kyatula. Niyo musajja gwe bayita Fred nga sobola kukyatula mu Minister of Finance. So government has been open bannange and flexible. It wants you to benefit. And we have disbursed today, to date, we have disbursed at Microfinance Support Centre over 85 billion Uganda shillings. 85 billion Uganda shillings. Islamic Development Bank gave us the first project was RIP. We perfected it, and it gave us another one which is called LEGS. I will explain that, I don't have time. But LEGS simply means Local Economic Growth Support Project. Local economic, not in Kampala here. You find those poor, we selected the 17 districts, as I said. So we have disbursed that money. People have got that money. People have benefited from that money. Nze chinuma ku desk yange, nze manager wa Islamic Finance, Islamic Investments. Okuba nti portfolio yange ya Islamic ejemba gambia ya 85 billion, Muslims don't constitute even 5% of that portfolio. I mean the people who have benefited from Islamic banking. What is Islamic banking? Precisely, ngabe bansabye nkyogereko. Islamic banking tutegeeza government kye yayisizza ekigenda okutandika muzibanka kubanga luli abasinga obunyi mbadde nga mujja olusi ne mugamba tebiri nayo balimba tebawola deske kutuddeko musiraamu ne tasobola tuwa sente sigaba bugabi sente mulina okubanga fobojje waffe mulina okubanga mubadde mu sako setting bantu 30 and above, and you have been in existence for at least 2 years. Hijaz Finance, they have just made 2 years now. 2 years. Maybe it is the first and it's the only Islamic circle we have which has made it. It has now been given, confirmed with what certificate did you get? Permanent certificate now. They have a permanent certificate, fully fledged Islamic circle. And their agendas, when you look at them, that is where at least we were moving. My task at Microfinance Support Centre was to onboard the Muslim community onto government development programs. Onboard the Muslim community onto government development programs. You had to be in circles like Hijaz. But Muslims, you have not gone there. Kanjogere mazima. Muslims, you have not gone there. If you check in their website, they have now they have not more than 3,000 clients in 2 years. When Centenary Bank started, katino kanchogere nga Imam Kasozi ali wano. Ayinza tuyambako kubanga Imam Kasozi mumuwulirira mu nnyo. Ayina byakoze. Bwabyogera wano. Wallahi tebuwa kuba budde ne bwakeso enkeera asigala nga kyayogera. Centenary Bank yatandikanga sako. I cite this example always. Why don't we emulate these people?
Muslim community we have poverty. Tuli baavu ekyo mukimanyi awusaagala gendawo nnyo tewali ayinza kiwakanya. Obwavu bufumbekedde muffe olwa factors ze mumanyi all of you muzimanyi twakatandika osoma ebyo nabyo babitugamba babitulangira twakatandika osoma tubadde tuli ffe tusinga okubeera mu wino yesinga okunyigirizibwa nga yo mugamba bye tulaba ku mawulire be bagoba ku mbalaza baana businga obungi babeera babusiraamu. Genda okole check okole research obanga oli research obanga osobola okubuuliriza genda mu wino obuza abantu 10 ojja kusanga mba Mustafa Sulaimani Baidi Bani Haruna ojja kusangako 8 oba 7 abasigadde bajja kuba batali basiraamu. So obwavu businze kuluma community yaffe yabaki yabasiraamu. Obwavu businze kuluma community eyaffe eyabasiraamu. So kye mbagamba billion ezo tuzitaddemu naye olina okuba nti oli mu sako setting kye twagezaako. Centenary Bank model yagikozesaako ng'abo gye bakozesa aba Hijaz. It started like a circle. Chetugamba abasiraamu mu 1983, that is when it started. Ne baggulawo sako yatandikira na Mitiyana. Emitiyana wano olwaleero wetwogerera Centenary Bank which was a sako wetwogera sako abasinga obungi government programs esinga obungi tubali tuzitambuliza mu sakos zonna emyoga programs by the tulina emyoga emisiraamu emyoga programs yes gye tugabye emyoga districts je tuzituttemu ne baza adoptinga wali abatwala emisiraamu katwagisiramu oba oyagala emyoga mane osobola okufuna emisiraamu. Parish development model programs ezo tulinamu component eya Islamic kubanga government yagala to bring you on board onto government development programs. So Centenary Bank yatandika bwetyo olwaleero wetwogerera Centenary Bank eina ba customers million 2.3 million. You can go and check these facts in Google. 2.3 million clients, ba customers. Ninga mwabo abasiraamu tuliko tundu kinene. Sijja kwogera zi banka wano nyingi naye ojja kusanga banka ez'obusiraamu eziriyo wano. Okay kanzogere. Kwa sikola mu sikyali mu banka kati. Nali mu banka mabega ko wali nenvaayo kati ndi mu government programs. Tropical Bank. Cairo Bank gendo bale abasiramu bameka abaliyo ogendo bale Centenary bakubisa emirundi ng'etaano abaliyo. Cutters of circles okubeera mu cooperatives okolera awamu ffe tutagala kuwuliza buli omu ayagala kukola bibye. Hijazi bwe yatandika ffe tugamba nti ate bijja kukola ebyo tebisoboka. Islamic Bank fuwanga baali bakirengedde abo Islamic Banking asobola okukola mu sako setting nga government tekwata nako. Babitandika dda myaka 2 government egenza okuyisa amateeka gano ng'oledde bakola teri yali akonkonye ku mulyango gwa Hijaz nti mukola Islamic Bank taliyo yali nyabo taliyo. Kakati government or the president has just assented on the laws that have introduced Islamic banking system in Uganda. Now we are going to welcome Islamic banking in commercial banks, the commercial banks we have. People are now going to benefit. How will you benefit from this system? How does it work precisely? Islamic banking, how does it work? What should you have? We have the models we are using in Islamic banking, but will you find the same models there? If you don't find them, you shouldn't be scared. How much time do I have? Okay, just 10 minutes or 15. I should wind up. Now we are saying, how does it work? What should you have? The models we have the equity-based, era tubadde tuzogerako nnyo. Nenfuna comments nyingi nnyo nga basi abantu nga batugamba nti twandibadde tukole ya equity-based where you share profits and losses. Ekinyuma bannayuganda kye basinga okwagala okuwulira. Omanye ekizibu ekitulina Uganda, abantu abasinga obungi okukwata omuzindalo guno baagala kwogera bye mwagala kuwulira. Bannayuganda. Naye sijja kuba bwento nange kambeere nga Imaamu Kasozi. Kubanga abasinga obungi bamanyi Islamic banking, that is sharing profits and losses. Kye bamanyi ekyo. That is the kind of banking where there is no collateral. There is no need for collateral. Ogenda genda mu banka bakuwa million 10 ozitwale ozikozese ozikomyewo. Imam otole salam. Salamu alaikum wa rahmatullah. Nkomezaawe ekkomi lyammwe liri no wano. Ekyo kye twagala okuwulira
era buli akwata omusindalo kyayogera kubanga wano babamanyiiza. Waliwo platform gye tuliko ne imam eggulo obala wadde eggulo imam nga boogera nga bagamba waliwo MP omugwe babadde bagamba nti oyo byaleeta Uganda olina kuba muyaaye, olina kubanga oyogera olulimi abantu lwe bawulira lwa mu katale, olina kubanga osobola okusala endongo wano ne weetoola. Kati imam Kasosa kubeera member wa parliament era temusobola mulonda bwajjoga nti yesi walina okuzina muwana amazina yes si ye kaliba yeeyo. So kakati ekyo kankibabuulire kati Islamic banking tulina products ezo eza profit and loss sharing, naye ku market yaffe nga bwefaanana bona agenda mu banka don't curse Islamic banking system. Baatulimba kale baatugamba tugenda ku sharing amagoba ne losses, kakati ate bansabye bino bansabye ne korato. That is not it works like that in an ideal environment where people are doing well on trust. Because if I share with you the losses in our market here, where people are having like 5 sets or 10 sets of books of reporting because of issues of tax, URA. So where will because the essence of Islamic banking is also to make money. A banker is a banker, whether Islamic or conventional, he remains a banker. So that is the equity-based. When you find that we are exercising it to like 3% or 2% to only trusted, don't cast us. We shall have gone to the second category. What is the second category? The second category is the debt-based products. Zetwamanyira okuba nti reporting olina ebitabo byanjawulo okubeera nti disclosinga business okola business ki oba magoba ki gofunyeemu eye behaving nga conventional banking system. Na predictinga era kye kigenda okubeerawo we shall have not less than 95% of our Islamic banking system being debt-based in Uganda as we put our first foot there very soon in this month of September, because Bank of Uganda has pronounced itself. It came out this very week that it is ready. It is on Monday. By the way, it was on Monday. It is going to start issuing licenses for Islamic banking business. Now, when you go there, when the bank requires you for Korato, it will still be Islamic. We want to prepare your mindset. It will still be Islamic. But the ideal is to do the equity-based where we share profits and losses. But in the meantime, given our market, the behaviors of our clients, we are going to embark with the debt-based products. The debt-based products, what is your requirement? Oyagala ki? Nti njagala motoka, nkola musaala. Banka ngegenda, ngegula motoka, ngembala ngejja, ngejikuguza. Njagala wano emphasizingeo. Tugenda kikola bwe tuti mozi banka. Tugenda kubuuza requirement yo tinjagala gula nyumba, njagala gula motoka. Tunyumirwa nnyo naddala ng'olina ky'oyagala okukula nga kiri feasible, nga kiri asset, nga kiri tangible. Kitunyumira nnyo mu eno debt-based product. Lwaki? Kuba tusobola okwidentifyinga ani akitunda ne tukigula ne tukikwasa. Eyo esinga otunyumira. Gye tugenda osinga okukola. Mbagambye over 95% of the portfolio already. My portfolio at Microfinance Support Centre already now, I have 90% of the Islamic finance portfolio. It is murabaha. We are doing murabaha. We shall buy the asset, we shall sell you the asset, and we shall put a markup. It is not free money. By the way, Islamic banking agenda tunyumira nnyo era kyensinga okusaba naddala ba Sheikh Ali bano n'abalala abatulaba ku media. Dini Islamic banking kusinza abasinga obungi balowooza abasinga obungi bwe bawulira Islamic banking balowooza nti bya business ebyo bya banka kusinza. Genda osome aya emu yokka mu Qur'an. Allah yagamba mu Qur'anul Karim okulaga nti okusuubula kusinza ne Islamic banking kusinza. Inna rabbaka ya'lam annaka taqumu adna min thuluthayi al-layli wa nisfahu
wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar. Yagamba ki alima an sayakunu minkum marda alima an lan tuhsuhu fataba alaykum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Eyesoka nadda kuna gamba alima an sayakunu minkum marda. Yamanya Katonda nti mumwe mugenda kuba mu aya mpanvu naye nzije mu pati eyoka. Allah yamanya nti mumwe mugenda kubeera mu abalwadde temusobola kuyimirira kiro kyonna nga musaala nga nabbi bwe yali ng'akola. Buliriza wa akharuna n'abalala yadhuribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Bagenda kubeera nga bagenda mu nsi batandika okusuubula okutunda. Ayagala kugula mmotoka agende mu banka bamugulire mmotoka bagimuguze batekeko markup. Ayagala kugula nnyumba kuba kizibu nnyo mu Uganda okusonda batugamba okusevinga. N'ekizibu nnyo okusevinga ng'otuumaawo seeto paka w'oliweza $5,000,000 ozimbe ennyumba tekisoboka mu Uganda. Ojja kuba wakasondako 10 ogweko ekizibu kya $2,000,000 kansa akukwate. Kakati ove mu nsi ng'abaana bo obalese nga bamasaakini bagenda wa imaamu bagenda kusabiriza ate gwe omuntu eyali akola ng'oli corporate ng'okola omusaala omwezi ofuna $2,000,000 oba ofuna $1,000,000 oba ofuna $3,000,000. Kati ekiri rational tugamba okwewala ebizibu byonna byonna genda mu banka eya Islamic gyentegeeza ziguddewo kaakati mu Uganda bakugulire ennyumba kuba bonaazitereka kizibu nnyo okutuuka ekiseera ekyo ng'okola ki nga ssente ezo zikyaliwo then ogende ng'osasula mpola ku salale eyo bajja kukutema ku salale loan. Ekyo tukikola. So Allah kyagamba wa akharuna yadhribuna fil ard yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Awe njagala okukoma. Inna rabbana mazima ddala Katonda waffe qaddama yakulembeza talibu rizq almudaribu fi sabilihi omuntu anoonya riziki okola omuntu anoonya okuba obulungi ng'alina waasula akola omuntu anoonya okuvuga ku mmotoka imaamu yakigambye vuga ku mmotoka kati ye alina ennimiro y'ennanansi akugambibwa kasika akungula ne balya namba buli omu. Kakati gwe oyina ogulayo akananansi ekyo Katonda akyagala nnyo ng'abantu baabawaka balabika bulungi. Yamukulembeza omuntu oyo agenze n'akola kwoli agenda mu jihad fi sabilillah awamu ne makandatul jihad ekitiibwa kya jihad n'ekifo kya jihad kyalina mu maaso ga Katonda. Yasooka buli wakulembeza ekintu saagala genda mu mateeka bano baseka basharia bano bali banjulirira nze neogomako kati mu Islamic Banking eno katono tujja kudda Sheikh abantu bano mujja kubalandululira Katonda buli wajjanga bulwakaddama takaddama lwa oba takulembeza kintu lwa just nga ayagala for fun wabeerawo ensonga lwaki akaddama. So ku luno mweyo aya Katonda yakulembeza omuntu akola nga imaamu Kasozi ayina ennimiro ye alima ayina yikaze ettaka 5 oyo w'amaanyi nnyo osinga agenze mu jihadi. Oluusi omuntu oyinza okugenda mu jihadi nga tolina na byakukola ogenza okulabya obulamu bukulemye gavumenti mbusimanya poverty alleviation buli programu gyereeta gwe tova mu bwavu obusigaddemu emyaka gyonna buli gye tulolinga out osigala mu bwavu emyoga gyakuleka oli mwavu parish development model zigenda kuleka oli mwavu entandikwa yakuleka oli mwavu zonna program olw'okubula ebyokukola n'ogenda muki oluusi jihadi eyinza n'okuba nga yakimpatiira nga jihadi ezimu saagala ogendawo nnyo nga gwe wagendayo nga togimanyi nakugimanya olwana bulwanyi byolwana byotamanyi. So yagamba ono alima ennanansi ono alima kalitunsi wa mugaso nnyo eri ummene ey'obusiraamu osinga oli agenze muki okusinga agenze mu jihadi awamu neki ate yali ayogera ku jihadi entuufu si jihadi ey'ekimpatiira jihadi yennyini ey'omubusiraamu. So ngenda okumaliriza ebigambo njagadde kubalagamu eyo vaasi nti Islamic Banking it is religion. Kyova olaba ensi ezikoze Islamic Banking siyinza kubanyemera z'abasiraamu naye nyinza kubagirayo emu yokka omuto gy'amanyi enkuba gyetonnya e Malaysia. Nali e Malaysia emyaka 4 yansoma masters yange ne PhD. E Malaysia tewabaawo akulimba
ate omuntu yenna bw'akulimbanga omanyanga kazzab si kadhibu kazzab nga buliko madda nga mukaaga bakuteekako na 15 yes kazzab lwawo si mukaaga 15 Malaysia yali mu myaka gy'enkaaga ng'eri ku Uganda ng'eri wamu ne Uganda ekonomi ya Uganda nga benkanankana kino njagala nchallenge yenna wano mu room wano n'abali ku social media nakwo asobola okunchallenge. I am welcome to that. Malaysia, not only Malaysia, even Dubai. Mu myaka gy'ensanvu Uganda ya donatingirako Dubai. Temwakiwulirako? Ya donatingirako Dubai. Ensi zino zaali ku level y'emu Uganda, Nigeria, Dubai, United Arab Emirates yali wansi. Yali wansi waffe kuba twagiwanga obuyambi. Wangi? Even Singapore ono gyali muganda wange Hamza Namungo gyali asoma PhD ye ayinza okugamba kati kubanze mazendoze emyaka nga enanga siri Malaysia ekyagijja mu bwavu was Islamic finance. Onajja kubagamba bayina yo omusajja yali president eyakyusa omuzannyo gwonna omuntu aboogwo akyusa omuzannyo era mu bintu bye mulimu wano Uganda siri politician temunkwata obubi ne mujja wano ne mulonda ba MP ne mukola mutya ne mumala gadibenga lye omuntu aboogwo ye yeetagisa yekka yali omu e Malaysia n'aleeta Islamic finance. Muhammad Mahathir gwagambye Islamic finance genda osome ku Malaysia zezimu ku nsonga ezasitula Malaysia neetuka okubeera teri comparable na Uganda. Bw'ogezaako n'ogikomparinga ne Uganda obeera fasik obeera mwononefu yaka nti kyentegeeza si kukomparinga nti bafaanagana mu nguudo biki wabula kyentegeeza okugikomparinga ogamba nti Uganda egenda kubanga Malaysia mu myaka 5 obanga Malaysia mu myaka 10 obanga Dubai katugende ku Dubai Malaysia yo kireke n'ogezaako kubanga ne Dubai nayo kyali kyekimu. It was Islamic finance. Genda osome n'ogezaako n'obikomparinga n'ogamba Uganda egenda kubanga Dubai myaka bwegiti. Subhanallah eddala lyoba olimu mu bunanfuusi n'obukulupya siyinza kulimanya. So ekigambo kitwogerako ekya Islamic finance ngansi ya bulijjo naye bwe batandika mu 88 ne batandika Islamic financing nagenda okudde mu 91 nenewuunya nnyo Sudan gye nali mu 87 ne Sudan gye nasanga mu 91. Tweyanziza nnyo. So gavumenti ekyo kyerengera era gavumenti yaffe tugyebaza okubeera nti erengedde ensonga zino zetwogerako n'ezaadoptinga mu Uganda era mugenda kiraba olwedde gavumenti yo ebenefitinze mu sente ezo zembagambye wano zemba listingidde n'endala nnyingi. Waliwo $1 million ezakadisbursingibwa after COVID-19 Uganda egenda kubeera nti efunamu mu sente ezo. Waliwo mission eyabadde wano e Uganda weeks singa 2 emabega yavuddemu IDB mu project ya LLF project ya Islamic Development Bank bagiyita Lives and Livelihood Fund. Eyo nerimu ne Bills and Melinda ono mukyala wagundi wa Bill Gates yomu kubalimu ne babeeramu Kata Foundation Kata Fund ne babeeramu Abu Dhabi Fund bonna balimu eyo gye tuyita LLF Lives and Livelihood Project Fund. So we are preparing you. We want you to benefit as Muslim, the Muslim community. How will you benefit? If you want to channel it through government programs, please go into circles, please go into associations, please go into groups. Hijaz is there and others are there. If you are prepared for you ngogamba nze njagala kukola bwomu ngaba na Uganda abasinga obungi sisobola kwegatta ate nga kituufu gundi eno model ya cooperative tekola nnyo wano mu central olwa factors nyingi naye mu byalo yesobola okukolayo bwe tugende Kabalole eyo bwe tugende Rukunjiri ekola bulungi waliyo zi circles ennene ezisinga banks wane e Kampala wano ze muyina e Kampala ze mutijja nazo nyingi naye nga sako nga amagoba geekola nga banka tekolako yadde ekyomu kya 10 yeziri
So eyo mu byalo basobola okubeera nti beegatta wamu. Wano tukyalina ekizibu wano mu Kampala. Kati mwaba kyalina ekizibu n'okwegatta ne bannammwe. Oluusi ogula n'ettaka ne mukyalawo nga tamanyi n'otuuka n'okufa naye ng'ab'okukyalo bebagamba famire bebagamba mukyalawo naye Haji yali yagula poloti eyo. Kakati oyo gw'ogamba ajje ne Imaamu Kasozi ne Lujja beegatte bakole sako nga mukyala we oluvannyuma lw'okufa bamugamba eki property yali ya Haji n'afa nga tebagimanyi. So kaakati mmwe abalindiridde zi banka abaagala okgendayo mwe preparing naye kyensinga okumanya ekizibu kye tulina tupreparinga korato tugendagenda mu banka batuwole katutegeke korato. Teriyo banka ewola na musingo. Nojja n'omusingo nti n'omusingo gwa milioni 10 njagala milioni 7 oba 5 eyo banka mu nsi yonna teriyo. Teri kankibaddiremu. Teri banka mu nsi yonna egenda kuwa sente ng'ozina musingo ne gunaabera gwa bilioni ng'oyagala milioni 2 tesobola. Tulina ebintu bye tutunuulira mu banka okuwa looni. Twagala tubyetegereze kuba tulindiridde nnyo tugenda kubeera frustrated. Tulindiridde nnyo Islamic banking. As we embark on that journey of implementation, I don't want you to be disappointed, the Muslim community. Sagala mubere disappointed. Kubamba agambye ne bojja ne korato kitegeeza omusingo nga gwa bilioni teri banka eyinza kuwa sente zaayo nga tolina the other ziringa nnya. Korato yesi esemba yeri gye tusembyayo. Tutandika ne issues like character. What is character? Njagala obiwandiike nga mweteekateeka mugenda mu zi banka mubitereeze ebintu ebyo. Character kye kisookera ddala ku lupapula. Nze bw'ojja okwewola mu Microfinance Support Centre kyensookerako ddala mpandika 5 nina zange naziwandiika dolede mu template yange. Seesooka njiyita character, nsooka kucekinga olina emyaka 45 tolina mukyala wakawasanga bw'otalaka abakyala 5. That is character. Ekizibu kiriwa. That is character. N'omukyala naye kyekimu wakafumba malya 8 okola business nga ajati Dr. bwagambye waneeno naye ozza okwewola naye oyo na malya 8 ge wakafumba. That is character. When you misbehave with your spouse, it is very likely or highly likely that you are going to misbehave with Lujja, the banker. Mukyala wo wawaka waba tamanyi na poloti yo gye wagula tosobola kubanga tusaba spouse consent ogenda okujja okwewola tukubuuza mukyala wo yakkiriza mwewole musinga ennyumba yammwe gye musulamu ng'opalapalanya ate mwanyi nze ndi musiraamu nina bahajati bangi kati ndeeteka aliwa asula mu nnyumba eyo gwe tugamba kati awo of course mba sikuwa sente niwoba ne korato efaananeti sisobola kuzikuwa kuba mmanyi ogenda ku defaultinga. Capital si ey'okubiri. Capital oyina capital banka bino byagenda otunuulira mu abeesunze zi banka nga tonnaba kugendayo oyina capital wa sente mmeka okola mulimu kiba kitegeeza Imaamu Kasozi kyeyagambye oyina okuba oyina omulimu gw'okola. Ate ekyo nno nakisanyukidde nnyo. Zaka eno House of Zaka weeri wano Hamza ate mbeebaza tulina partnership gye tulina nammwe era gye twagala okuloolinga out very soon egenda kuloolinga out abantu bawa zaka eya istihlaki ey'okulya eyensi yavaayo neomuwa simanyi obudomola bwa butto bumeka simanya biki byani n'agenda n'alya ne mwebaza ne mukuba ebifaananyi n'enkya n'akola ki neruli n'akomawo Imaamu kyagambye asooka kubuuza ogenda kukola ki nti njagala kutunda manda sooka ogulewo account bank account kwengenda oteeka sente ezo olaba alina byamutraininga wano process eno agenda ogimugjamu agenda kubanga muntu asobola okubeera nti ayimirizawo ka business kaako. Capital sooka ofune capital. Oyinza okugamba ate ndi mwavu capital ngenda mujjawa. Yes oli mwavu omu kati naddala njogera n'ono atudde wano oba njogera n'oyo alaba ku TV oba ku Facebook akutte essimu ya smartphone naye agamba sirina capital. Essimu gy'okutte ya 8,000 ogamba toyina capital. Osobola okuba ne capital
osobola okukwata emitwalo 15 emitwalo 5 nga imamu bwagambye n'ogikola mu business. Nze njagala kutunda mitwalo egyo 5 kwe ngenda okwasa esingira ngambe alina emitwalo 5 gy'akozesa. Of course sinza kutwala ku milioni 5 oba milioni 2 kuva ku mitwalo 5 nkuteekanga ku milioni oba 8 bwentyo banka kyagenda okubanga ekwagaza. Ekyokusatu si endala eyokusatu cash flow. Cash flow kitegeeza ki? Waliwo wano accountant anyambeko. Ina accountant Hamza, uli accountant bulijjo simanyi. Cash flow kitegeeza ki? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebo ndi accountant. Degree yange esooka eri mu public accounting. Eyokubiri MB accounting. Esemba PhD ya finance and banking, Islamic, but I'm in finance. Cash flow chibantu was what? Mu Uganda. Cash flow mu byangungu tugezo oyina mu nyumba yo sente zoyingiza nga bofulumya mu kiseera kitali kiwanvu. Buli lunaku oyingiza mmeka? Nti nyingiza emitwalo 12 ofulumya mmeka? Nti 18. Cash flow yo kitegeeza nti oyingiza kitono ofulumya kinene. Owa banka tayagala sente zoyina zituddeko zitavaako, ayagala kulaba oyingiza ofulumya speed ko oyingiriza n'ofulumiza. Oba nnyonnyodde bulu speed ko oyingiriza n'okufulumiza. Owa katala ayinza okuba ayingiza emitwalo 6 buli lunaku n'ayitawo okusooka gw'omusaala ayingiza buli mwezi omulundi gumu. Oyingiza mmeka? Entambuza ya sente zo eziyingira n'ezifuluma. Abantu bangi mutera okujja okweyazika statement ya banka nga mulina gye mugenda. Ekitegedde nga abantu balowooza oli naakuwa nga kuliko miliyoni 3 ne batakuwa, nze n'enkuwa nga kuliko emiliyoni 2 ate oli ne bamukola ki? Ne bamuwa. Lwaki? Akawunti etambula. Bw'otyo bw'oba okitwala oteekako bw'ojjako tekuumira okwo. So kati abakola business in fact mbabbira bigezo kati biki bye tutunula mb'otulekera fayiro ne tukuba amawule tugamba nti rejected oba deferred. Tutegeeza ebyo ntunulya cash flows zo oyingiza mmeka ofulumya mmeka statement maaso oba ogiraba. How frequent do you deposit and how frequent do you withdraw? Kati wendaba statement yo ngegenda buli mwezi omwezi oba mu wiiki emu wa withdrawings emirundi 5 oba 8 buli lunaku ojjayo sente emitwalo 2 emitwalo 3 emitwalo 8 emitwalo 4. Kitegeeza toyina discipline. Kitegeeza by the way lwaki toyina discipline? Kubanga buli wogenda ku ATM no transacting abantu abasinga omuyite bakimanyi bannayuganda banka erina sente zekola ki? Zekutema. Banka ina sente zekutema. Buli wojjayo era buli wogendanga mu kyuma bannange lwakubanga mu Uganda muno twajjirwa banka zino ez'aba capitalists. Naye omwami ono gy'asomera e Malaysia wallahi oba kati baakyusa e Malaysia withdraw ya bwerere. Ogenda ku ATM kwa sente zo ate banka ezikozesa. Ne wano mu Uganda oba 100 ze bakujjako. Kakati how do you manage your cash flows? How frequent do you deposit? How frequent do you withdraw? Ezo nazo si yakumeka yakusatu nabagambye si 5 zentunuulira. Si endala capacity. Abantu abasinga obungi bagenda mu banka ne babeera frustrated nga ngenda okumaliriza. Mugenda mu banka ne mbeera frustrated. Oh, just 1 minute, sorry. Lwaki banka etunula what is your capacity? Imamu era kyeyagambye akutandikiza n'ensawo 3 ez'amanda oyagala kutunda amanda. Oluvannyuma n'akugraduating nga n'akujja ku 3 n'akutwala ku meka ku 5. That is your capacity. Kugamba oluusi lwaki sente z'abantu abasinga obungi abasikira bakitaabwe nga babadde bagagga bagalangatana? Capacity. Kuba omusajja kitaawo ebintu ebyo yagendanga abikola mpola mpola teyabifuna mu nnaku 2 nga ffe obugagga bw'ennaku zino tubufuna. It was a journey. Abasinga obungi bagamba nagendako e Dubai eyo nenkuba imamu akuba ku kyeyo. Nze nakikubako nafunako omukisa. Nakikubako e Dubai. Naye siyinza banyumiza tewali budde ekyeyo kitegeeza kitya. Okugenda mu ddungu naliko mu ddungu.
kati oli akunyumiza nagenda mu ddungu nengenda esharija nemberedde iraawo netusula nenkola kati story yange bwengizingulula myaka 2 sente zennina oba assets zennina kati omwana kati afulumya university ennaku zino ayagala zifuna mu wiiki 2 nga yakafuna omulimu mu mwezi gumu capacity. So ekyo tukitunulira oluusi oyinza otusaba million 10 nga ne korato ogirina ye million 10 nene tugamba tugenda kuwa 15 oba tugenda kuwa 25 tutunulide capacity. Aba diaspora bakikaaba nnyo nti twawa abantu baffe sente waffe ne bazikola ki era mu discussion yange gyeba nawe olwa Sunday gye twava ekibuzo nga bonna akaaba buli omwana nababuuza waziwaani taata wange maama wange ekibuzo ekiddako namubuuza yali wamuwa mmeka nti miliyoni 2 mu kumanyako yali akutteko 5 nti nedda kakati oddire sente ze miliyoni 2 toyina nampapula by the way akumanyi togenda kudda ozibadde omuntu takwatanga ki miliyoni 5 kakati ebyo byonna bizibu binene nnyo ono kyabagamba mu kisike nnyo kubanga nze abantu bambuza nnyo Islamic Bank ne baga muli ready nga majority tebakola ki tebali ready. Sorry for interjection njabawo example kimu na graduating enanasi zange ne ziva mu kuzitunda nga bwe muziraba nga zivudde mu nnimiro n'entandika okuzikolamu crisps oba okuzikaza naye bwe nali ngenda okugula ekyuma gye nagenda okukigula ne bandaga ebyuma nagenda nga njagala kinene kuba capacity enanasi nnyina nnyingi n'oli yaŋŋamba nti sooka otwale kino ekitono nga waliwo ekyuma kya bukadde 5 ekirala kya 9,000 naŋŋamba ntwale eky'emitwalo 9 nendeeta eky'emitwalo 9 nenkolamu actually just 2 weeks nenzeyo nemugamba njagala kiri kino nenkisigaza nakiri nenkikola ki nenkigula kati eyo gye bayita ki capacity obusobozi bwo obukozesa ekyo kyofunye kubanga bwebanaako sente nyingi oyagenda owasa omukazi kuba nyingi ate gwe bizinesi yo gy'olwaninga yeetaaga miliyoni 15 bakuwadde 3 ogenda okulaba nga teri kigaana kuwasa hakki eyaki eyokubiri okukakana nga zonna zikoze eki nga nazino zenkulu okinzeeko zewateeka mu bizinesi. So capacity bwe bukulu bwayo. Mu dakiika emu si esembayo ndoza wadde owandiika si esembayo nange mmalirize ye koraato abasinga obungi gye beesibako olina omusingo genda mu banka ninawe ettaka lyensobola okusinga mu banka ekyo by the Microfinance Support Centre fayiro zange bwe zijja eyo yesembayo eri ngiteeka eri awasembayo gye nsembayo tunulako nsooka tunulya zino mu order gye nabakoze eki gye nabawadde twatandise ani asobola okunziriramu natandise naki character gwempasa bwentalaka mpasa bwentalaka nti inna abghadu alhalali inda Allahi talaq sekono wa hadithi ajaji kubamu ebituli nti owasabu otalako sabo naye nafuna yenga amakulu gaayo malungi yatuganye okuzoogera ezo hadisi naye seke hadisi namu obanfu sigamba naye abantu bakisomanga nga hadisi edda bakisomanga nga hadisi ekyo ti inna abghadu alhalali inda Allahi talaq. So work out on your character, especially with your spouse. So nyo wasigamye nti hadisi wabula kigambo ekyo nkirongosezaamu ekyokubiri kyabadde ki capital oyina capital oyinawo kaki ekyokusatu kyabadde ki cash flow abanyongo sente ozizanyi osobola jangu kiba kitegeeza kino cash flow kitegeeza ogenda kugulawo omudaala gwo ogw'amanda bagule bwe bana onaamalawo ensawo ogenda osuubule yeyo cash flow gye tuyita cash flow. Then esembyeyo ebadde eddako eyokuna capacity imaamu akyogeddeko sinza kiddamu. Then esembayo koraato yesembayo omusingo ttaka lyewasikira lyerisembayo likola kitono nnyo mu kufuna credit from an Islamic financial institution and similarly from convention. Bannange mbeyanzizza nnyo okumpuliriza bigambo bya Islamic banking biwanvu sisobola bimalayo kaakati naye twebaza Muslim channel n'abalala kuba bakoze omulimu munene okubeera nti enjiri eno bagitambuza. Salamu alaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Dokita mumwongere ku bugalo bannange. Mu butuufu ensonga azinnyonnyodde ddala ate ng'obotodde ekyama abantu mu butuufu kiri kyakulya ekya Islamic Banking tubadde tutumanyi nti olimu ekyenkanidde awo naye abantu bafunye akamwenyumwenyu akalanga ayo oluwarabu amateeka byonna alhamdulillahi rabbil alamin. Twoyanziza nnyo dokita mu butuufu buli oyogera tulaba nga twetaaga engagements endala nnyingi nnyo ku nsonga eno wabula ekikulu mu byonna akugambye oli redde si zonna tuzitegedde nga tetunagenda wala dokita agenda tugabira ku certificates zino naye tukyayinawo keks wali ku nsonda eri kati abalese abantu ewaka tubagwireeko kakeeki ako hani omutwalire kakeeki ako sheikh nti hani nvuddeyo ku africana naye kakeeki kakano ka gift kanana weziri awo nungi no ddala atanakugirozaako bagitwalako waka kabuzeemuuko awo tubasaba tubadde tetwagala nanaazizeeyo kubanga wanaazizaayo tagenda kufuna maanyi malala gatuleeta mu eventi yaffe eddako ey'okuna ate nga tugyetaaga oyo ye mugagga waffe nana ye mugagga waffe banange keeki ezo eyagiriddeko hani mutwalireko nze ngenda mutwalira insha allah naye mutwalireko kunana keks. Sheikh Sebo dokita tusaba okirize abantu bano osiime babire nga bafuna certificates zino. Tweyanziza ndoza Sheikh Hamza jangu mwegatteko Sebo okubeera nga otugabirako ku certificates zino. Sheikh Hamza okuva mu House of Zaka and Work for Uganda. Tulinawo engineer Nasif Kizito abaddewo wano y'omu ku basomesa baffe naye yeetoloddemuuko tusobodde kuba naye. Sheikh Ashraf Mutagubya yabaddewo. Sheikh Ali Kachope omusajja wa hadithi azikubamu ebituli naaga nti enetambule ekigambo kyabamanyi. Tuyanziza masha Allah. Dr. Hawa Kasule akatabo ka Mr. Emery Olgait mukerabira banange weekali ku mitwalo 2 akatabo weekali wali ku mitwalo 2. Dr. Hawa tweyanziza tusimira ddala munange byonna byotukolera. Hajati akankwasa Hajati tweyanziza tusimira ddala byonna alhamdulillah. Tujja kusaba insha Allah mutuleko wansi mu kaseera ke kamu tukyasigazayo session y'ebibuuzo. Discussion ya dokita ebadde ekwata ku buli omu emulese we muleka. Tulinawo dakiika zaffe nga 10 zokka bannamukisa abagenda okubuuza ebibuuzo wabula discussion eno ayagala okugyeyongeza egenda kubeerawo ku mikutu gyaffe ku YouTube kweri ku Muslim Channel ku Facebook kweri ojja gisanga ne ku application yaffe ojja gisangako obere ng'ogyeyongeza ng'ogyetegereza. Nja kusaba Dr. Hawa mujje mubere ate nga nammwe mutuusa obubaka eri abakulu bano abatufisiza obudde okuva ku makya bakama baffe bano. Dokita ndoza era n'amanya mujja gasomera ddala lumu tulabe nabo bazze kubeera nga ba certificate bakama baffe. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa barakatuh. Imam Idi Kasozi. Okay, Hajjat Fatuma nawe tuuka. Imam Idi Kasozi Sebo Muslim Channel ekusiimye ebbanga lyonna bukyanga tutandika otubeereddewo nga menta ng'omuwabuzi n'otuwa support mu buli kimu kyonna oyo ffe ngabo yaffe ku Muslim Channel Sebo tusiima nnyo nnyini ddala tojanga okwo ebbanga lyonna. Tweyanziza nnyo. Dr. Sulaiman Lujja. Dr. Sulaiman Lujja. Sheikh
Sheikh wa Islamic Banking Allah agenda kuwejja na dokita gwe nobeerawo ssebo nga ayise ne hajati jangu tubeere nga tulisivinga ssebo nobeerawo ensi n'okutuma Islamic Banking Mungu agenda kuwejja na dokita masha Allah webatyo ssebo dokita tusiima nnyo era twongera okutegeeza tukyakwetaaga nnyo mu nsonga zino eza Islamic Banking emirundi emirala mingi nnyo kuba muzimu kyano leero esunyeeko busunyi wabula enteekateeka endala nnyingi zijja ku nsonga yemu. Mr. Emre Olgai, we appreciate sir for your support, timely support. Oyo naye atuwagira mu bintu bingi nnyo behind the scene toyanziza nnyo mwebale nnyo bahajjati kati mu dakika zaffe 10 zokka abaana asigaza ebibuuzo inshallah omulundi oguddako aluwa alina kyagamba ku nsonga ndaba Sheikh Hamza kale bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tweyanziza nnyo Dr. Lujja, Imam Kasozi, and our brother Mr. Emre from Turkey, I think. Sebo kankozesa Oluganda twebaza Dr. Lujja tukwebaza n'olutalo lw'olwanyi. I remember mu July wa 2016 ekibuli nozwayo tugaba motoka ya Supreme Mufti yaliko ebiseera ebyo Dr. Kalisa naawe nange nkujjukira ng'omunnyonnyola naggaayo Lujja tebijja kukola abantu si beetegefu waneno tebali redde naye nkwebaza okuba nti otambuzaako. Ekisookera ddala ndaba nga tulina need ey'okusomesa abantu. Ngoberedde nnyo abakyogerako abasinga bakyogerako nga bakyamuse kibasanyusa Islamic Banking naye tebannaba kukitegeera. Recently ndowooza nnaku nga 2 nalina abawalimu be nnalabyeko ku TV Salam TV bawalimu abamu mikwano gyaffe tubamanyi nga beebaza okusayininga okola ki bambi ng'obalaba basanyufu kye bakola naye ndowooza operationalization okutandika kw'ekintu osanga baali yeebazizza nga waliwo ekikola ki ekitambuddeko. Nze mbadde nsaba Muslim Channel, this is a very good platform, tukole emisomo gino egirina targeted outcome kati nga guno kuba guno gwokka n'ogwa Imam Kasozi ne brother kye yapresenti nze singa tukola mu series ez'enjawulo ne tusooka tutegera endowooza z'abantu olwo kye bayita attitude. Dr. Lujja byonna si zonna z'oyogedde ekisinga obukulu is the attitude which is the character and other ebisooka biri ebirala biri tangible ya ssente. Abantu bonna bw'obalaba attitude y'omuntu towards Islamic Banking eriki weeri. Government gw'onsomesezza leero mbadde bimu sibimanyi nti government ebadde eri willing era ng'epushinze nga buli kimu ekitaddewo mbadde ekyo sikimanyi naye nkitegedde leero nti even existing laws ezibaddewo tubadde tusobola okuzikozesa nga ijaazi bwekoze bwebaddewo. Naye nga kyensaba Imam Ssebo kino nkusaba kyakubiri ekisooka kyali kya kitabo kya Dr. Anas Kalisa ekyo kyondowooza olina wootuuse tulina ekitabo tulina okukikola. Ekyokubiri demography waffe ne sociology twali badde tuyambako community yaffe ey'obusiraamu ne tufandinga ku research ezezo ez'enjawulo. IDB doctor nga mmaliriza twabadde nabo ne House of Zaka bakoze omusomo wano bagenda kukola wakfu tugenda kukola nabo ebintu bingi nnyo sente nyingi zetugenda okuba nga batuyambako okulaba nga batufandinga with government of course. Naye nabo kye basoose okwetegereza bayagadde okumanya mwagala House of Zaka tugiyambeko ekuŋŋaanyizzako ennyingi naye what is the national social Islamic finance report, what is the capacity of Uganda ne community yabwe y'abasiraamu ya 15% capacity, what is their capacity to give zakah, what is their capacity to do business, what is their capacity to invest. Then olyoka omanye zakah gye mwagala yenkana kyonna nga obyetegereza babadde bajjeewa mmwe n'ewaffe nga tuli nabo nga gyonna obyetegereza okulunya potential ya zakah oba sadaka Imam kyaliko twetaaga okumanya capacity y'abantu, capacity mu byensimbi, capacity even attitude, willingness ne capacity okusobola nga tuwayo. So nze neebaza naye nsaba Imam ne Dr. Lujja nti Microfinance Support Centre mwongere okusomesa abantu. N'ekirala Islam Channel bino byekola mbiraba birungi nnyo but I think they will need some funding also ne collaboration. Wabeera nga waliyo omuwaatwa gonna nga Islamic Support Centre nga gy'oli I think baali badde part of those people abagenda nga basomesa
abantu with a line of funding be bajja eri. Mashallah, toyanziza omukulu Dr. Hamza Namungo olwa konsani eyo ndoza etuuse ku bakulu bombi buli omu abadde alinako ekikye. Yes, Sheikh Nabil tambuza omuzindaalo. Ojja kutunza ne ku bakyala after. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nebaza nnyo all the presenters, Sheikh Lujja Obi wange n'abalala, naye konsani yange eri ku nsonga emu yokka. Nsanyuse nnyo okuwulira ebigambo nali nkiwuliddeko ebbanga nti Nigeria, UAE, Malaysia twaliko mu kiseera nga tufaanagana mu byenfuna. Ffe olwaleero tuli wala nnyo, tuli mabega. Badde nsaba practically tuyinza tukole tutya okulaba nga naffe tutukako ku bantu abo. Bwekiba nga tekisoboka nga in general nga Uganda fe abasiraamu, nawuliddeko nga kyayitira mu Islamic Banking, naye ndi eri wansi nnyo mu basiraamu. Kintu kino kyensanze wano mu kusomesa abantu eri ku ground abasinga obungi bakimanyi, bulala abo tebakitegeera. Tukoze tutya okuba nga tu outreaching abantu abo eri ku mizikiti wansi abantu bategeere ki ekigenda mu maaso Islamic Banking. Toyanza nnyo. Tujja kusaba tuwe ku bakyala newe tukuba omuzina, tujja kusaba otuukire ku kibuuzo k'obudde bugenze ddala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyagange nagogedde dda nze Madam Sauda Nachanda Wante from Bilal Islamic Institute. Mashallah. I think siri mu kifo kikyamu Nedda. okuviira ddala ku Dr. Lujja. Bano bonna abali awo saagala bobo already bakimanyi, naye nga ndi musanyufu. Mashallah. Message eno twagifunye ka bit late kuba naffe tulina sako. Bakama bange ne bannange ne balaba nga tebasobodde kujja, nze nenzija n'abannange abamu, naye nga tuli basanyufu nnyo. Ekintu kyaffe kino, ekintu kyonna kigenda nakutundibwa. Ndowooza engeri gye ndi musomesa ate mu institution ndowooza etali ntono. Mwenkoledde over 20 years, you know that. I think we can do the work to the students, to our fellow teachers and the community, even where we live. Kuba tuli basomesa bava mu different areas, ng'ogyeko bava mu nsi z'ebweru, because they are there, you are aware. So sensitizing ndowooza ejja tuyamba. Abasiraamu abasinga tusobola, naddala abakyala tetusobola, ndowooza mukimanyi. Era abasinga mutwewulira nti abakyala tukola ki? Tubawulira. Tusobola. So njogera nnyo ku baana abawala, mwogera ku kameeza kanyiga. Bazadde ffe balinga batuweerera, ffe basinganga okuwa ssente abaana abawala okusinga abalenzi. Naye bwe mutuyimba akameeza nga wekaani, ng'ate no bwe tuyina abaana n'obuvunaanyizibwa bwaffe obwawaka, n'osanga nga ntunze enkoko nga waliwo n'eri mu ssefuliya. Ebyo njagala ku bamaama abali awaka. Ffe abavaayo ne tutanulako ku bigere ne tugenda mu areas endala, era tuli productive. Ndowooza sandibaddeyo for that long. Nimbye. Ne products we ziri nnyabo. So bagamba nti kati nga tubadde tusaba ffe ewaffe Dr. Lujja ne bonna abalina support, oba ffe tuba tujja oba mwe muba mutukyalira tulabe nti tusaasaanya ekintu ekyo, buli musiraamu abeere nga ategedde kiki ekigenda mu maaso. Baakigaananga n'abaakigaana nga tebasomeseddwa. Naye kati kweno society eriko ne social media, weya n'abakyala we baweereddwa akazindaalo n'abaami, tusobola okukwataganyiza wamu ne tugira ddala abaana mu buto nga bamanyi kiki ne training nga bannaffe abalala bwe bakola, abayindi n'abasigadde. Okay. So mbadde nsaba nti okusensitizinga okusooka, abaaba bakitegedde basobola okugenda mu maaso nakyo, abatannakitegeera ne tubategeeza nabo ne bajja ku board. Katukyongeremu sensitization inshallah. Thank you. Assalamu alaikum wa Alaikum rahmatullahi salam wa wa barakatuh. Dr. Obaka butuuse. Wasigaddeyo ndowooza nga babiri bokka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa barakatuh. Nzanyo kumpa akakisa kano.
kakati omwami Dr. Lujja ayogedde ku poverty alleviation naye nga aba startup people mubajjeemu kubanga omuntu ajja okwejja mu bwavu alina kubeera nga ali ntandikwa kati bwe mugaa nti omuntu agenda kujja nga you have the capital flow ajja kuba nga talina kyokka nga zze on your platform kwejja mu bwavu you have to consider those people nti nze platform I need the capital wema capital temumpadde give me assets ze ntandika nazo you monitor the performance then later ojja olabe nkoze ntya can you add up the capital on this ekyo omwami Lujja simanyi oba munaatuyambako fe abatono tuyanza yanza final abantu babiri sekoja balancingako kemabega eri nayo alaikum salam barakatu nze ekibuuzo kyange kigenda kwawukanako nga kigenda eri omukulu owa halal bureau okay wali wano Abdurazak Sheikh business ezisinga abantu abasinga mumanyi nti 90% abantu abasinga batambulira mu maduuka biki tuli kwogera ku businesses and what n'ebintu ebisinga abantu bye bakozesa tebiri halal. I'll give an example nti abantu abasinga tebalina knowledge yonna ku bintu bye batunda balowooza nti okutunda omwenge kutunda sigala byokka byebiri ki byebiri haram naye nga we tuba tuze wano tuyize okukola emaali yaffe nga tugijjamu halal. Sorry. I'll give an example nti agamazi getunywa amazzi agasinga mangi simanyi agasinga oba tomanyi na linnya lyago obusengejja bwe bakozesa okusengejja amazzi gano bakukozesa mu magumba ga nsolo and some of those ekintu ekimu kyemutegedde okitegeera ajati amasala mangi ago naye mukulu wa laali wali wano inshallah bakabuulidde ekisembayo ekirungo kye bateeka mu juice ono obutesengejja nakyo like amasavu ago bagajja muki mu pig like 30 kilograms pig emu ekuwa 30 kilograms ate ente ennene ekuwa what 2 kilograms kati ajati tweyanziza irimu eyo nyingi naye tujafuna olunaku tujafuna olunaku omukungulu wala seka twongerayo abantu nga babiri bokka tumalirize abantu benne tujja kusaba ogendeko emabega eri wali omwami oli emabega ab'emabega abo tulabbaga yalirira mweyoko tubalansingemuuko oyo then omulala omu tuddemu ebibuuzo tukire ku kibuuzo. All right. May Allah reward us all for coming for this gathering. As this goes to both Imam Kasozi and the doctor. So as a student of demography, as Imam Kasozi describes himself, what do you think led to the shift of this government, which was at first pessimistic towards Islamic banking, but then now, you know, currently, let's just describe it as what do you think led Mr. Museveni to now become optimistic about the Muslims? And is this now, like, should we foreshadow better relations between us and the state, given the fact that Islamic banking, all the amendments have been passed? Then the second one for the doctor, alhamdulillah. One, okay, cool. Okay, thank you so much. Oyo yajja okusembayo, then tuddemu ebibuuzo. Thank you. Ekibuuzo kyange kigenda eri Dr. Dr. watugambye models ziri bbiri eziri mu Islamic banking, emu ya equity n'endala ya debt based product. Mbadde njagala otangaazeemu ku kwene debt based product eyawukana etya ne banka zino loans ze zigaba, mpulira ziringa ezifaanagana, ki ekigifuula eno okubeera mbuki eri Islamic? Thank you. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Kantandike n'ekyo kubanga 95% of the portfolio shall be Islamic, shall be debt based. Kati ki ekigifuula ey'enjawulo ku conventional loan? Oba tuli ku PGM bino ebigambo bya banka buli omu ajja bitegeera. Tumaze emyaka mingi nga tubyogera, abasinga obungi nga tugamba ati bisoboka wano tebikola bwe biti, n'ekibuuzo kiri mu kiwulidde. Kati bwe bizze tugenda bitegeera lwa mpaka, kubanga ffe ate abasiraamu ddiini
nga bwe mbagambye ayeri wa akharuna yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Now omuntu bwagenda mu banka eya conventional tugiyite banka A agendayo, he goes there to borrow money, like let's say 100 million to buy a car or to buy land. 100 million. When he borrows 100 million, the bank puts interest on that money, and it is dependent on the period of return. How long will it take the customer to return the money? The relationship between the bank and the customer is that of lender borrower. Lender borrower. Ekyo kiwandiike nyamba buyambi. Alina akakalamu. Atalina akakalamu kiteeke mu mutwe. Relationship ya banka eya haramu ne customer waayo lender borrower eyeewola ne gwe bawoze. Omanyi kye kitegeeza? Wodifaultinga kujja bw'obanga wazimba mu nnyumba bakuuleko amabaati ku nnyumba osule ng'enkuba ekukuba. Omukyala bw'anaalaba ng'enkuba ebakubye olunaku olusooka gwe kennyini omukyala ajja kutuma ogenda osasula essente za bank. That is the relationship. While in Islamic banking newankubadde nga tukola debt based eyo nga nayo ogenda kubeera ng'olina ebbanja naye ffe tukubuuza ssente oyagala zikolamu ki? Tenjagala kugula poloti ya ttaka nga tukwata ssente nga tugamba tetugenda kuwa ssente. Ffe tugenda tubuulire gy'ogenda oddigula ng'otubuulira ani agenda oddiguza nti Imam Kasozi agenda kunguza 5 ku 10 oba 10 ku 10 nga tukwata ssente nga tuzisasula Imam Kasozi ffe gwe tujjoziwa then gwakuwa ettaka. Oba ntegerekeka kiba kitegeeza wano customer tasobola nakudivertinga ssente ze. Relationship yaffe ngeri twagirabye lender and borrower relationship. Eno relationship yaffe egenda kubeera baya seera. Wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Aya bwetu begambe ya Quran Suratul Bakara. Wa ahalla Allahu al-bay'a, Allah yakkiriza okusuubula okutunda n'okugula, wa harrama ar-riba naye yaharamisa kiri ekyasoose lender borrower yakiharamisa. Kozi n'ekirala ekyenjawulo sijja kuwa byonna. Ekyenjawulo era ekiriwo bw'odefaultinga n'otasasula on time. When the customer defaults and does not pay on time, in conventional banking the interest keeps on compounding. Interest is charged on interest. You have the principal which you borrowed from the bank. You have defaulted, for example, for the first month. Now the interest of the second month will be the principal and the interest of the first month. It will keep on recurring like that. If you go ahead and default in the third month, it will be compounding. Whereas in Islamic, if you default, bona defaulting and wankubadde nga sibayita si eno sidda awakugamba nti mugende mu defaulting bwe mwewola mu Islamic banking. The markup which we charge you when you buy the land from Imam Kasozi and sell it to you cannot compound. The bank will only charge a penalty where it can prove that it has suffered monetary damage. Kankadde mu Luganda. Diwe tukucharginga mu Islamic banking nga tosasudde on your commitments. Singa onaabanga odefaultinze newankubadde nga si kye tusaba nti odefaultinge naye nga kitukozinze okukuba amasimu ne tukubira amasimu nga tukwata ne tuhayalinga poliisi ne tuggulawo keesi ku poliisi ne tukunoonya, ezo ssente zogenda osasula. Era ezisukka mu ezo tetusobola zifuula income to the bank. Bank ezo ze mulaba mu Uganda zibeerawo nnyo oba zimiriddewo nnyo ku ssente ze zicharginga mu interest, mu penalties ne interest. Naye ate ffe mu Islamic banking markup ebeera markup. Mbadde nsaba nkomeko ebyo bibiri in the interest of time. Imam Kasozi. Okusooka ndowooza nga sinnatuuka ku kino, waliwo omuntu yenna bw'agamba nti oyagala kumuyambako agenda akole, omubuuzanga ne maketi ye
kuba omuntu agenda najja nagamba nyi ndi namwandu bandekera abaana 7 ng'omubuuza nti osobola kukola ki basooka mu binene nga nti njagala tukole omulimu gw'okolera w'owangaalira w'osula nga tonna twagenda mu katale kuba tonnabeera muntu wa katale nsobola okutunda amanda akutandikiza mu nsawo meka 10 kati bw'omubuuza nti abantu abakwetoolodde bameka mubuuze bameka basobola okugula ensawo oba bwegaba amatooke bameka abagula enkota ogenda omumaliriza nga omugaa nti yagwe toli wa nkota gw'oli wa myera ngenda kukuwa ensawo zo meka wozimalirawo bano abakugulako ojja kuba otegedde nti waliwo agula ki kati sapulaya bw'agenda okuleeta olujja ng'akwe ensawo zo 3 n'enkota 2 kuba waziddewo agamba nti anze siya matabuletabule njagala nkota yange. That's how we develop emirimu. And unfortunately abantu tebabiraba bwe batyo. Gino emirimu gya bugumiikiriza. There's a lot of patience. There's a lot of patience. Abantu tubalabye eno ku nkomerero kati nze bwe mba nkunyumiza ennaanansi ne nga nti nyina ebikolo emitwalo 30 olabira dda nti omusajja ngaali ki tosobola kumanya nti natandikako na mutwalo ki gumu ne gumpa hope ne ŋŋenda nga nnyongerako. So bino bye twogerako bwe tuba tugala kuva mu bwavu kubanga poverty alleviation gye boogeddeko tuteekwa okusooka kubeera nga tuli bagumiikiriza ne tugoberera ne siteepu ki seeka Dr. Lujja kyatugambye nti abantu baagala kugaggawalirawo luki one night. It is not possible. It isn't. Ewulidde nze nyina omwana namugaali leka tukole bino ebyange bino bye tukola ebyaffe obiteeke ne mu byosomye kati nagaa nedda nze njagala kugenda bweru wa UAE olina esente sirina nga nkwata esente zange nze nagula tiketi byonna nakola ki naye atuwa okudda era nze namuzza nga nyina okuddayo nsasula esente alyoke akole ki kuba mwana wange okitegedde bwe yajja wano esente zeyali aweereza kuba bwe yaziweereza twaziteeka ku akawunti butereevu kwe talina access naye bwe yajja ngenda okuddayo okukebera ku akawunti nga yazijjako dda saamubuuza na kye yazikolamu. Kale obwe buzibu obunene bwe tukola ki nti abantu twagala kugaggawalira mu bibooziboozi. Ronaldo afuna meka gundi bamuguze meka ebyo bibooziboozi era mubigobe mu bantu bammwe abantu bagambye nti boogere nti ayina emitwalo gye 15 agagenda kusiika mberenge yafunye wazitundira gwe ng'omugulu yakuuma katulisaaki ng'atandika. There are very many people who are very successful but nga bwe mbagambye tetugenda nga nti gundi yakoze no. When you come we sit with you and help you because community eno for me it is at my heart. Nze bwe ŋŋenda mu enembase nga nsaba visa sibeeguya mbaga seeguya don't think I am here. You either give me if you don't want to leave because it's not life and death. Kwali ogwe nabuuza ne nga nagenda tasobola okugenda wamu mu 1999 nga sirina na kyendi kinene saalemerayo nenzayo mu 2000 saalemerayo olowooza ngenda kulemerayo kati nga nyina esente zange wano nziraba nzirina bweba tuyagala kumpa livit era omu atayira namuwandika nebbaluwa abemugeza bona bawandiika nebbaluwa one sentence I thought you were Great Britain kyabaluma ne bampita bampe visa nenga saagala naye ne bakola olukwesikwesi ne bampa visa nga sigenzeeyo era fene nesanga ngenzeyo. So you need to be yourself mu bintu bino if you are going to succeed. Kakati oli kyabuuzizza ekyokubiri omukyalo ono gwe njagala ono assets kyekiki kubanga nze n'agamba nti tetulina capital. The biggest capital is you, human resource. Naye bwe bakuwa esente nga zijjudde mu kino ekisenge nga human resource in you is not sure. I'm very certain by the next
1 year zijja kuba half wali, second year wali nga toyina neemu, because human resource yo teriki. Human resource gwe, the capital is talking about first of all, chokola yatandise ne character, you as a person. What are you? What is your social capital? Oli ani akumanyi ng'oli yayimba nti nze nsula muyenga, ani akumanyi nvuga Benz. Is not what they're asking. So character. So if you convert yourself as an asset, then you can start. Because in most cases, people think, many people have assets, but not every asset you will turn it into. Yeah. Dr. Congo is the richest country in terms of assets, minerals. Dr. Congo. There's a country called Dr. Congo. I don't know whether you know it. But it is a poor country. Uganda went to dig roads there. Congo yabade tulimire ngudo. So you need first to know asset yo gojitani ngotya. Nze ngamba abantu nze olimira wange nolaba ya asset yange nkulu. If you give me this one, I can convince you to do something for me which you did not expect, just because I thought it is asset. So, buli kyonna kyolina kifuule ki asset, then olabe turning into what? Now, what led to the shift? Of course, when the law was passed in 2014, about 2015, around that, and 2016, some people challenged it because they did not know. They thought they are introducing Sharia law. Actually, to make it easy, initially there was an argument that we should have a Sharia advisory board in the Bank of Uganda. This time they have skipped it. But I know it will come. In the long run, it must come. Me as a student, I am not a student of economics seriously. I did not like it. But I am a business person. My mind is real about is business. Era nze calculator yange etambulira mu mutwe. Sitambuza nnyo calculator zino zammwe zemunyiga. Eyange ebeera mu mutwe. So that everything. So the shift is partly there. Second thing, it is not the numbers. According to the national population, the community is 15%. Yes, Muslim community is 15%. Out of what? Nobody knows the population of Uganda. And I can say this with certainty. But every step or everything we are involved in will determine the number we want to mention. The latest projection is 48.5 million. The latest projection, 2023. But if I look at the population, what it was when the census was carried out in 2014, when it was 34 point something million. If I put the calculations, it doesn't come to 48 million because the population growth rate, when I put it there, it doesn't. But politically, we have to say it like that. But you remember, just a year ago, Uganda Bureau of Statistics said that our population was 42 million. And that is almost the most likely. But then we'll see. But some year back, it was 45. Did we get any calamity? Answer, no. But the issues. So the change, the president did not change the heart. All along for him, he did not have the negatives, as he has told you, because they are the biggest beneficiaries. IDB, in the where he is, because I know, at least now he has given me, but before he went there, I know, the first thing they were doing, when they had given this money, which was coming from IDB, out, the first time, before he went there, when we had about 16 circles that had received the money, there was one which bared the Muslim name. Only one at that time.
but it was also maybe still in conventional method. But now he's talking about Islamic finance, and he has Hijaz. I know we exchanged it on some program, and I told him what I see, why the problem. The problem, the Muslim community here thinks that the Islamic finance money is there for us to go and pick. It is the most prepared that will benefit out of it.